No i lecimy. Niklaus, Call of Duty World War 2. Kontynuujemy. Nie wiem, czy gra nie zamknie się w tym jednym odcinku. Zobaczymy. Dobra. Tam źli Niemcy nadchodzą. Przypominam, walczymy z złymi Niemcami. Ojej, włączyłem. Niklaus headshot w natarciu. Kurde, czołg jedzie. To się chyba surwił skrypt. Daj mi. Hej, one ale są. A, tam. Jak ja mam tam do niego podejść? Może się uda. Rally on the Pearson. Siema Pieron. O ciubary. Chyba są za blisko trochę. Give me your pistol! A mówiłem, że za blisko? Ask me after my ears start ringing. I can't feel my hand. That's because I'm sitting on it. God. Question for you, Corporal. How long has Pearson been out of his goddamn mind? That's above my pay grade. Probably get a medal for it. Well, I wasn't so bad. We're all lucky to be alive. For now. Daniels, take those Krauts to processing. Yes, sir. And be quick about it. I've seen that look before. It's right before Kasserine. We're on our own boys. Będziemy rozstrzeliwać jeńców? A nie.
Despite Pearson's best efforts to kill us, No dobra. Właśnie, a co powie tacy żołnierze walczyli w Ardenach? Kurde, i normalnie nie można się tutaj, co się chce czepić, to nie. I powiem ci, Sychlator, że ja jestem tą kampanią mega pozytywnie zaskoczony, w sensie spodziewałem się, że będzie słabo bardzo, a jest, kurde, solidna Call of Duty'owa kampania i nawet się kojarzy z dwójką i bardziej jak z jedynką się kojarzy z United Offensive. I kurde, grafa jest nawet spoko i w ogóle tak się to wszystko trzymie kupy i dupy, także no. Pearson's gone No dobrze, to a dobrze, dark dobrze. place. I can feel myself Jest getting fajna. dragged down with him. Wasser bitte. What's he want? Wasser, bitte. Here. God damn it, what are you doing, Zussman? Lay off, Sergeant. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. You son of a bitch. Sergeant. Hey, you stay out of this. O! Hey, stop! Nicht schießen! Nicht schießen! He's not worth it! Daniels! Don't Kraut. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is gonna be loaded onto trucks 5 miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Enemy trucks with explosives will be coming through here soon. We can't let them get to the Rhine. Ambush. Pearson's ordered us to block the road by bringing down these trees. Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole. Where the hell is with Pieron? Detonator. And his whiskey. You know what else gets you drunk? Hypothermia. Not if we keep moving. Siles, you with Pearson's group. Just my luck. Daniel, Zussman, you come at me while I set the final charge. Then we ambush the trucks. Will do. Mam bara. Ambush the German transport. Okej. Good thing we found that intelligence, huh? One step closer to the Rhine. We're breathing down Adolf's neck. Just gotta stop those trucks. Czy da się zrobić aniołka na śniegu? Niestety nie. I got this. Go watch the road for enemy. A co wy chłopcy się bawicie miotaczem? Dajcie cygaretami odpolić. Up here, Daniels, you have the best view. There's our signal. Trucks are inbound. Słychać je jak w szeregowcy Ryanie, jak tego miasta mieli Transports on the road. bronić. Get up. Charges are rigged and ready for Pearson's signal. Nazi transport. Niemiecki, a nie. Wait until they're in position. Fritz is in for a surprise. Father, a grenade! Go, go, go! Take those trucks! Ociul. Hang in there, buddy! Hang in there, buddy! Czym się... Get ready, Daniels. I owe you my life. Wow! Could use some help! Catch!
O ciulutko. Polecam koda. Generalnie na razie jest ok. Nie grałem jeszcze nic w multi. O, oprócz bety. All clear, all clear! We're gonna use this truck to infiltrate the enemy air base and destroy the explosives. Aiello, get it ready to move out. Howard, take some men and clear the road. Styles, you're with me. Czarnych Niemców jakby co nie ma. W singlu. Let's go. O kurde, Sychlator, wiesz, a kiedy w Call of Duty był odrzut, nie? Nie przypominam sobie. We'll be coming through the gates at 0300. Find a high vantage to cover our assault so we can take out those last trucks. Hey, keep it quiet and watch for patrols. Teraz będę hitmanem. Kampania jest ok, nie jest zamulająca ani nic z tych rzeczy, jest spoko. Szniperę. There's our two high points near the front gate. Must be a few ways to sneak in. O Jezus, i teraz 1 000 000 Niemców. Jaka pizza była? Nie, był makaron. Use the silence pistol unless you want to try your luck. Nie, I don't want to try my luck. Need to find a way into the base. Quiet. Crowds are everywhere. All right, now we gotta find the vantage by the gate. Halo? Ciups. Co mi zaswędziało czoło. Kajmy... A. Gefährliche Explosivstoff. Nie przejdziesz. Na 3 raczej nie zabiję. Ej, co on taki ciemny, a nie brudny? Ej, chyba ma za duży ten. Chyba mu dali za duży hełm. Wurde der Lastwagen schon beladen? Look, there's the base commander. Strach. Chociaż...
That should make our assault easier. Czemu? Nie! Ja tak nie chcę żyć! Nie chcę żyć w ten sposób. Co to jest? I patrzcie, i o co chodzi z tym, że w jednych miejscach są normalnie Hakenkreuze, a tu są jakieś... Co to kurwa jest? Dlaczego oni to tak zrobili? Im się chyba coś zapomniało po prostu. Im się coś chyba pomyliło w teksturach. No bo nie wiem. Ty daj na to. Mogli tam dać R-kę, dokładnie. No a tam jest normalnie Hakenkreuz. Coś im się poepczyło. I co, buty mu ukradnie. Tam ci jacyś tacy znerwowani łażą. This path leads to the ridge. Overwatch, tam będziemy grali w Overwatcha? Jest opcja, że znajdą zwłoki. Da się przenieść? Cholera, to już by było za dużo. The radar building will work. We can climb up there. Hold your fire. Pearson's squad will be assaulting the gates. Scout the area. Look for Abstand targets. halten. Explosives are being loaded into those trucks. No. Faktycznie. Look right. Pearson's in position at the gate. Pearson's advancing to the trucks. Mam coś robić? Chyba tak. Ło, 3 jednym strzałem. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z misją... z ratowaniem Ingrama z obozu. Kurde. I on mi ucieknie. I co, będzie po misji? A, dobra, zginąłem, to nieważne. Ich wiederhole. Nie się tam bawi za dobrze. Co ty, co ty, co ty? O lol! No ale jak ja mam zatrzymać to auto?
No mu pana wdupić. No nie. No i ciekawe, czy to będzie koniec? Nie. Ty. Kuźwa. No. A. To ty. Dobra, oficera machnąłem. Kuźwa, zaś snipery. Czekaj, czekaj, bo tu był... Nie ma już... What? Co to był za skrypt? Ej, Susman, do wej apteki. Jezu! Zaszczelił mnie jakiś biedak bez tego. Bez hauera. To on mnie ostatnio zabił. I potrzebowałbym coś lepszego niż... Kuźwa. O, jak mi gra nagle zmuliła w tamtym miejscu. To już jest spoko. Mówię, strzelać nie... Granat! Granat! Gościu, gdzie ty padłeś? Nie, dobrze padłeś. Sorry. My bad. To jest moja ulubiona nowa mechanika. Wywalanie tych. Wywalanie stołów. Rozmnożyli mi się w oczach. What? What? Kurde, stary morfinista. Wdupia te leki jak cukierki. O, ciulów. Jeszcze obejrzę. Ej, cygarety nieskurzone. Jakie marnotrawstwo. No. O ja. Jezu, zawsze mi dadzą taką rolę odpowiedzialną. Mi biedakowi. A to nasi, sorka.
Co? No chyba cię podup... This is bad. Jewish POWs don't get off easy. Stay calm, it'll be okay. Surely. Porwali. It was close. You okay? They captured Zussman. Porwali Zusmana. Teraz go wyślą do Auschwitz i go przerobią. No, you're not going anywhere. Zussman was captured. Listen, cops first. I can't leave him. O kurwa, sąd wojenny. Can't lose that truck. Sorry. Jak we filmie. Panie, no on strzela, a ja co? Tam. O! O nie, panie, nie. Panie Niemcu, nie można. Przepraszam, ale... Nie. Asio. No. Tak można. Teraz przyjdą wilki i mnie zjedzą. You disobeyed a direct order. Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. You got no place in my platoon. Get him out of my face. Ja tu leżę i krwawię, a typ mi grozi. Be okay. Głupi? We'll get you patched up. You did everything you could. Co za banda? Banda wuja. Bad Orb. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Lose the tags. Lose them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden.
Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dick. Zeig sie mir! We're Americans. Period. Verfrachtet sie alle auf den Zug! No i chuj, do gazu. Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Ta, do roboty. It's been 8 weeks since Zussman was captured. I'm trying not to lose hope. Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat, but some of his men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Wouldn't reflect too good on the Army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the line. Might even be a Bronze Star in your future. You're a bona fide hero. Spoko, nie rozstrzelają mnie. Głupio by było. Welcome home, Red. Co to ja do domu wróciłem? Serio? From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. You all right there, Red? We gonna talk or we gonna hunt? You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Red? Red? You're a bona fide hero. A, dobra, to tyle z końca. To the end. Czemu tak cicho to mówią strasznie? Jakieś te dialogi są takie ciche I've been momentami. discharged. Worse than that, the Krauts captured Zussman. But I ain't giving up on No him. i sytuacja jest następująca. Niemcy nam porwali Żyda. Kurde. Nieważne. Der Rhein. Amerykę zawsze w takim cudownym świetle pokazują. Jezus Maria, a jak mają pokazywać? Każdy pokazuje swoich March jako ten... 1945.
With the 9th Armored and the 99th, our mission is Jak to take the Polacy bridge robią of filmy wojenne, to też nie ma filmów, the gdzie last German resistance will crumble. rozstrzeliwują jeńców i tak dalej. A święty nikt nie był w żadnej z wojen, także no... I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back in the fight. I'm doing it to find Zuss, cause he'd do the same for me. If I don't make it home, well, just watch over him, Paul. Oh, what are you doing here? What's it look like? Suicide. Hey, I wouldn't go in there. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. You gotta be fucking kidding me. Ten zaś I'm tankuje. not giving up on Zussman. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second. Who can't follow orders? You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarane. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me. It wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out! Get out! I'm not going anywhere. I said get out! God damn it! My orders were to fall back, but I just couldn't leave them. I told my men we were gonna hold this pass until reinforcements got here. But they never came. They never came. So I guess you're right. I did get my men killed. Now go. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like Turner is dead. Then make that mean something! No sacrifice too great! You don't know anything about sacrifice! How about this? Honorable discharge papers signed by Davis. My ticket home. I could have had everything. A hero's welcome, my girl in my arms. Hell, even a Bronze Star. But I got one last mission. You must be crazy. Crazy ain't the half of it. All right, fall in. Sergeant? I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. I guess the gang's all here. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Yes, Corporal. If Zussman's alive, he's across that bridge. We just gotta take it first. All right, there she is, the last bridge over the Rhine. We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this. Hold tight! All right, on me, come on! We gotta secure the bridge entrance! Yes, Sergeant! Come on! Hey, don't make me regret giving you a second chance. You know I won't. Let's move. Okej. Convoy will provide cover while we push to the bridge. Ej, on dostaje. Let's move.
No, no! Nie mam leków. Nie jest dobrze. Gdzie jest? Aha, ja nie mam medyka, bo przecież go porwali. O ja... Toss him here. Nieważne. Gotta save some for the others. Pushing to the tower! We need to clear those MGs! Auda ammo. Lighten up! Daniels, Aiello, secure the upper floor! Jaki ja dobry. Lass ihn! Achte auf die Treppe! Wir haben keine Chance! Wir sollten uns den Amerikanern ergeben! Nein! Verstärkung ist gleich da! Let's go! Als Maul, da kommen sie schon! Reinhalten! Enemy spotted! Siema Fefek. Daniels, I got your back. Clear the top floor. No i co kurde? I co teraz? Mementosa dawaj, Mentosa. Kamerad! Dobra, ciule. Na ziemię. Head down! Grenades and smokes, over here! We're all clear! I to jest też spoko mechanika, takiego czegoś wcześniej nie było, nie? To jest okej. Takie drobne rzeczy, ale zawsze coś nowego. I co, ich mamy tak tu zostawić? Nie, ty ich pilnujesz, dobra. Hilfsmeer! Squad, on me! Hilfsmeer! Head down to the bridge! Kann meine Beine nicht bewegen. A Amerikaner! tam kurde, nicht bewegen. Dupis. Nic ci nie będzie. Widzicie, ja przestrzegam tych. Ja przestrzegam konwencji. Co to jest? Krauts are gonna blow the bridge. We gotta stop them. Styles, what do you got? Jak mi to wadzi. Just buy some time. Okropnie. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Styles cover the engineers. Ready? Come on, let's go! You two, defuse the charges below the main structure. Krauts are falling back! Stay low and keep sharp! Tak patrzę, on jakiś taki obżywy trochę.
Wersja family friendly. Ja. Pieron, Kajsom. Nie widzę nic i tak. Ej, w ogóle. Ta broń, co ja mam, to taka... Co to jest w ogóle za broń? Sorry, Howard. I'll defuse this one. Grenade out! Grenade out! They're falling back. Jaki twardy. Daj granata. To jest karabin typu, no... Karabin. To chyba nie o to nam chodziło. Who's still with me? Bridge help. Ha, nie rozdupił się. Demo member's still on it. Dumb bastards. Get up! Keep moving! O, to jest zajebiste, ale mało nabojów. I coś jeszcze... Coś tam jeszcze rycą. Listen! Planes. You guys! Watch out! They've reinforced the bridgehead! We gotta get off this thing! Near the barrel! Yo, Daniel! Why don't you signal the artillery? O! Przypadkiem. Przypadkiem. Kurde. Daniel! You get up the Czemu wszystkie te snajpy mają medalik uwiązany? Wszyscy tacy bogobojni. Co powiesz na to? Była taka piosenka, co ty powiesz na to? I tutaj nie zacytuję, bo mi zaś monetyzację wyłączą. Bricks near the sandbag! Kurde, frycu. enemy troops! LOL. Ale wyepił. Najgorsze wychylenie zrobił na świecie. Jak on wsadza te naboje? O, jak ścięło. Ej, tu jest wychylanie! LOL, nie wiedziałem. Tym aż się lufa zaczerwieniła.
Co on taki śniady był? Jakiś kurde... Dobrze się o wychylaniu skapłem na końcu gry. Daniels, clear out the rest of the tower! Halo? Daniels, get up there now! Smokes when you need them. Grenades and smokes when you need them. Ci aż porośli mchem. O, jaki ładny kufel. Nie, koralik, nie boli w oczy. Ponoć jest to normalnie możliwe. Także już mnie nie boli w oczy. Pepesza. Matko, przestraszyłem się, że jest czarny. A to normalny hopek. Mógłby być taki... bytomiok. Przed chwilą on powiedział iść aufgeben. A może on powiedział do mnie aufgeben. That's everyone! A to jakiś lepszy cwaniak. Memento. O! Oni przychodzą w nieskończoność, nie? No, tak czułem. Dobra, nie ma sensu. Niestety. No koralik tak, serio. Jest możliwe. Rzekomo. Ja się nie znam, ale ekspert się wypowiedział, to wie. Hopsy, co my robimy? Rally with Pearson. Aha, to jest polska broń, tak? Skąd? Niemcy nakradli z Polski. Daniels, Howard, on me. Move now! Enemy spotted! Co się dzieje, że ja... No. Czemu to nie... Focus suppressive fire now! Get to those trenches! Move! You need to capture those AA guns! Doktor! Ale chujowy ten slow mode przymierzeń, łopanie o. Ja tam nie narzekam. Kurde, to jest gra. Daniels, get to the AA To gun! nie jest symulator. To jest Call of Duty. K jest AA gra. No nie dał mi szans, no. Co za kurwioż. Patrzcie, dzięki bardzo doktor za suba. Jeszcze jeden sub i będziemy rozdawać. Get to those trenches! Move! Fantastyczne, wspaniałe rzeczy. You need to capture those AA guns!
Zara. Leż, leż. Ja pier... Papier. Daniels! Man that AA gun! Wszystko ja! Wszystko ja! Protect that bridge! Got one! Keep firing! Left! Keep on him! Nice, Daniels! Hard right! Przepraszam, że niszczę wam Luftwaffe. Direct hit! Got one! Keep firing! You've got this, Daniels! Nice, Daniels! Got him! Left! Nice, Daniels! Inside you, Daniels! Direct hit! Zniszczył mi celownik. 12 o'clock! Got one! Keep firing! Left! Ja pier... Nice, Daniels! No! Our fly boys are here! O! They're gonna hit us with everything. Not done yet! On me! You've got this, Daniels! Keep on him! Yeah! Good one! On the left! He's going down! Excited you, Daniels! Yeah! Good one! 12 o'clock! Tam musieli mi zniszczyć to. Wszystko skrypty. Wszystko jeden Nice, skrypt. Daniels! Swing left! Keep on him! Nie mam naboi. O Jezu. Our fly boys are here! They're gonna hit us with everything. Not done yet! On me! Nie chcę tu dać. Too damn late! Nie! Ja teraz nie mogę umrzeć. No szczel z tego czołgu. Toss it out a grenade! No dobra, to tak miało być, to wiem, tak. Bohaterski Niemiec.
Ja nie mogę! Fuck! Ej, a jak będę miał dwie takie bronie? Szaleni Niemcy. No. Niemców popierdoliło. Enemy spotted! They're coming out! Everyone stand down! Kurde, chciałem strzelać. They're surrendering! It's over. It's over. The bridge is ours. Corporal Howard, To jest Korporal Bambo. I believe I owe you an apology. you owe me a hell of a lot more than that. Come on through. Just made history, fellas. First across the Rhine. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. All right. Proud our platoon held the first bridgehead on the Rhine. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. Teraz wyjaśnię historię. Jaką historię? Epilog. After leaving the bridge on our mission east, we searched camps along the way. I thought I knew what cruelty was. I didn't know anything. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. The survivors said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. All I could do was hope he somehow made it. Last one. This looks more like a labor camp. Come on. I get the feeling it's deserted. It's still burning. They must have just left. There's a barracks over there. Daniels, you and Styles check it out. Aiello. Znaczy powiem wam, że jak na Call of Duty to bym się nie spodziewał, nie? Obozów koncentracyjnych. Także to ciekawe. They wanted to hide whatever happened here. These were our guys. Take out your camera. The world's gotta know. They had them living worse than animals, from the looks of it.
They were beaten, starved, and worked to the bone. Over here. The Nazis had murdered our boys in cold blood. Nazis. And no fire in hell could burn away the stain. I'm guessing they made an example out of him. They'd slaughtered the weakest, anyone that was slowing them down. Daniels, over here. Daniels, you gotta see this. Tracks lead to the fields. That's where they must have marched them. And that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. I made a promise to Zussman. We'll find him. I just can't guarantee we'll find him alive. Sergeant, I'll take point. Zussman! Red! Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I'd done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. Paul! You died right there in the snow. All because I couldn't. Damn it. I'm coming, Zussman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Ciekawe. Zussman! Ale w ogóle skąd ja mam pomysł, gdzie ja mam w ogóle go szukać? Przecież to... Zussman! Hören Sie! Bewegung! Dort! Red, take the shot! A to ten kurwiusz. Co był ino jeden? Is it over? You must be dreaming. What'd they do? Thought you were left behind. I'm gonna die alone out here. Drink some. Easy now. Okay, come on, let's get on here. Into the Jeep, come on. Gentle, gentle, gentle. You always looked out for me, Paul. And I reckon you did today. Because there's only one thing that keeps you going on that long march. And that's having your brothers beside you. When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you, and the world thanks you. Wherever your path takes you, know this. You will always be amongst a brotherhood of heroes. Well, this is it, fellas. Zussman wanted you to have it. Yeah, you'll need it more than me. You got a kiddo now.
Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. Gentlemen. Queens! Your prodigal son returns! Oh, you gonna be okay? Gotta say bye to Zussman. Sarge. Going home, Sergeant? I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care, farm boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy ain't the half of it. If you're ever in Chicago, I'll get there. oh, yeah, maybe I'll surprise you in Longview first. You're welcome anytime. You know, when they captured us, it wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, and we were alone, looking for any way to survive. But you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. To the end. To the end. The dream was different last night. This time we made it home. Together. I can still hear the wolves' paw. Sometimes I still see them coming. But you showed me how to fight them. So this belongs to you. Because the sacrifice you made taught me that a hero will risk it all to save his brother. And you'll always be both to me. No, raczej nie będzie sceny po po napisach, także no. O, Justin Lamperski, Centkowski, Ptaczek. Patrzcie ile Polaków. Bolak. Polak. Ile Michaelów. Dobra. Oj, 3 mementosy znalazłem. No i przeszedłem kampanię. Zajęła mi ona 6,5, 7,5, 8 godzin, 10 minut, coś takiego. Na poziomie Hardened. Podsumowanie w kilku słowach. Była o wiele lepsza niż sobie wyobrażałem, że będzie. W sumie to jak na Call of Duty bardzo okej. No, fajnie, że że obóz i ten, że tak pokazali trochę bardziej od brutalnej strony, bo w Call of Duty to się raczej rzadko zdarza, bo Call of Duty czy 1 czy 2 to raczej choćby z kuli technologii używanej w tamtych czasach nie pokazywały tego wszystkiego jakoś tak, no, wiadomo, wiarygodnie. Można by się czepiać do rzeczy kilku. Były misje, co mi się nie bardzo podobały. Na przykład nie podobała mi się misja w czołgu i nie podobała mi się misja w samolocie. Znaczy to był moment na szczęście. I nie podobało mi się jeszcze coś. Nie podobało mi się jeszcze druga część misji tej w Paryżu. Jakoś tak.
No. No i kurde, i tyle. No i cóż tu więcej powiedzieć. Teraz co? Teraz multiki z dużo trybów, zombiki i to w kolejnych materiałach na tubce, a tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do zostawienia swoich wrażeń pod spodem w ramach komentarza i do zobaczenia.